And we started asking the question last week, what does Jesus want? Und die Frage war, was möchte Jesus? What does Jesus want from his church? Was will Jesus von seiner Gemeinde? What is he looking for in not only his church globally, but in his church locally? Was sucht er? Nicht nur in seine globale Weltgemeinde, sondern auch in der Ortsgemeinde. And in the book of Revelation, we find these 7 letters, or you could almost like an email. They're not real long. Und wir finden 7 Briefe, das sind fast wie kurze E-Mails. And they were written to 7 different churches. We looked at 4 of them last week. Und er hat 7 verschiedene Briefe an 7 Gemeinden geschrieben. Last week we looked at the letter to Ephesus. Und letzte Woche haben wir 4 angeschaut, einen Brief nach Ephesus. And how Jesus emphasized that they needed to be passionate for him and that he needed to be their first love. Und Jesus, wie er zu die Gemeinde gesagt hat, die müssen leidenschaftlich sein und Jesus muss die erste Liebe sein. We looked at the letter to Smyrna and how that in spite of the persecution they were going to have to endure, that they would remain faithful and true. Und wir haben die zweite Smyrna angeschaut und wie Gott gesagt hat, trotz Versuchung, sie müssen treu bleiben und weitergehen. Then we looked at the letter to the city in the church in Pergamon and how God wanted them to not compromise, even though they lived in a terrible place, that their character would still be holy. Und wir haben Pergamon angeschaut, wie Gott sprach zu denen, die müssen heilig bleiben, trotz der Tatsache, dass die in einer furchtbare, böse Ort gelebt haben zu der Zeit. And then we looked at the letter to Thyatira and how Jesus was wanting them to do more than what they've done in the past, to always have that heart for the harvest. Und Jesus hat zu Thyatira gesprochen und mit denen gesprochen, wie die sollen immer ein Herz haben für den Verlorenen und immer mehr und mehr tun. And today we're going to look at Revelation chapter 3. We have 3 more short messages to churches to look at. Und heute schauen wir in Offenbarung Kapitel 3. Wir haben noch 3 Briefe anzuschauen. And we see that in Revelation chapter 3, starting at verse 1, and I'll read it through verse 6. Und wir lesen Vers 1 bis 6. And it says this, "To the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the 7 spirits of God and the 7 stars." Now I'll stop right there for a moment. Und ich möchte da kurz eine Pause. If you remember, I mentioned last week that each of these letters has kind of a fancy introduction. Wir haben letzte Woche festgestellt, dass jeden Brief hat eine sehr besondere Anfang, Intro. And in end effect, what it's describing is just how great God is. Aber was es ist, letztendlich ist einfach ein Satz oder 2, um zu sagen, wie groß Gott ist. And so he goes on to say, "I know your deeds, and you have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die, for I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Remember therefore what you have received and heard, hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come for you." We'll go on to the next one. And it says, "Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes, and they will walk with me dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will like them be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches." And we see this again and again. If you look at me in German at the bottom, it says, "He who has ears to hear, let him hear." Und wir sehen, dass immer wieder derjenige mit Ohren zu hören, die sollen hören. This is what Jesus often said. Das hat auch Jesus immer wieder gesagt. And what he's saying is that those who will do what I'm writing to you, you will triumph. You will be victorious in the end. Und was damit sagen will, ist, diejenigen, die das tun, was ich dir sage, würden triumphieren zum Schluss. And the fifth thing that I believe Jesus wants from his church, let's look at that, the next slide. What Jesus is wanting is that what we do, so our performance is consistent with our profession. Und ich glaube, der 5. Sache, was Jesus von uns will, ist, dass was unsere Taten sollen übereinstimmen mit wer wir sind.
And I was thinking about this. Each of us has a name. Und ich habe mir überlegt, wir haben alle einen Namen. And in some cultures, you are given a name that reflects maybe a character trait of something or an action. Und in vielen Kulturen ein Name ist zusammengebunden mit einer Charakteristik oder irgendein Tat. And it used to be that way also in German culture. Und auch in Deutschland früher war das so. When you think about names like Gottfried, Namen wie Gottfried, or Gottraud, Gottraud, or some of these other names that we look at. But then we have names today like Kevin. Aber heute, wir haben dann auch Namen so wie Kevin. Hopefully there's not a Kevin that feels picked on this Hoffentlich morning. gibt es kein Kevin, keine beleidigte Kevin. Kevin is my brother's name. Mein Bruder heißt Kevin. So if I ever make fun of a Kevin, that's who I'm making fun of. So Not wenn ich you. mich lustig mache über einen Kevin, ich mache mich lustig über meinen Bruder, nicht dich. Yeah, genau. Okay. But sometimes what happens and what Jesus is saying here to this church is that they're not living up to their name. Aber was oft passiert und was Jesus hier sagt, ist, ihre Taten stimmen sich nicht überein mit ihren Titeln. And what happens is that what they are professing to the public and by their title or the name on the sign is not actually how they're acting. Und was das heißt, ist, wie sie sich in Veröffentlichkeit verhalten, passt nicht mit, wie sie heißen. This week in preparation, I was doing some study and I read an anecdote about a church that was called Friendship Church. Und ich habe, während ich studiert habe diese Woche, eine Geschichte, ein Anekdot über eine Gemeinde, das heißt Freundschaft Church. But the reason that Friendship Church showed up on the internet and was in the news Aber das ist aufgetaucht, weil, was because the pastor and an elder got into a fight and one of them bit the ear of the other one. ist, weil die zwei Pastoren haben gestritten und der eine Pastor hat in Friendship Church das Ohr von dem anderen Pastor gebissen. I don't think that's a very friendly place. Das klingt nicht so freundlich dort. And when we think about this church here, it had a great reputation. Aber diese Gemeinde hier hat einen sehr guten Ruf. This church in Sardis, but Jesus says, you think that you're alive, but you're really dead. Die Gemeinde hier in Sardis hat einen guten Ruf, aber Jesus hat gesagt, ihr denkt, ihr lebt, aber ihr seid in der Tat tot. And the question is how fast or how long does it take to go from being a place of life to then being dead on the inside? So die Frage ist, wie schnell kann es passieren, lebendig und dann plötzlich tot? There's a lot of times where maybe even, we have a church that's filled with prayer and with songs and all of the externals. Oftmals haben wir eine Gemeinde voll mit Lobpreis und viel Gebet und alles, was nach außen gut sieht. But it seems that Jesus is saying, but watch out for what's actually happening inside your heart. Aber Jesus sagt, pass auf dein Herzen auf. Because if what we're advertising on the outside is no longer in agreement with what's happening inside, weil wenn unsere Werbung passt nicht zu das, was innen drin passiert, then we will not only lose rapport with the public and our witness, but we will also be in danger of judgment from God. Nicht nur verlieren wir unseren Ruf mit Leuten von außen, aber wir verlieren auch unsere Beziehung mit Gott. And I want to encourage us this morning. Our church is called Life Church. Also diese Gemeinde heißt Life Church. Are we intentionally doing everything we can to make sure that that's what we really are? Sind wir dabei, alles zu tun, um sicherzustellen, dass wir sind wirklich eine lebendige Church? That we really stand up to what we have as core values of loving God, loving one another? Stehen wir hinter unsere Werte, Gott zu lieben und einander zu lieben? When people come and are part of our services, are they experiencing and connecting with the life of God? Spüren Menschen, die hierher kommen, das Leben Gottes? And are we also a friendly church? Sind wir freundlich? I know that we're not called Friendship Church. Also wir heißen nicht Freundschaft Church. But being friendly is one of our core values. Aber freundlich zu sein ist eine unserer Hauptwerte. And here's a good opportunity to look at your neighbor and smile. Und jetzt ist eine gute Gelegenheit, deinen Nachbar anzulächeln. But you know what? It's not just a smile that matters. Is there that
that heart that's pumping behind it. Aber es geht über ein Lächeln hinaus zu ein Herz, der wirklich klopft für jemand. Jesus is looking for a church that is rich in love, Jesus sucht nach einer Gemeinde reich in Liebe, that's rich in prayer, reich in Gebet, that is rich in good deeds, reich in gute that's Taten, rich in His Word, reich in Gottes Wort, in sein Wort and rich in the power of the Spirit. und auch reich in der Kraft des Heiligen Geistes. That's what real life is. Und das ist echtes Leben. And I pray that that's what we are as a church. Und mein Gebet, mein Wunsch ist, dass wir genau das sind. Let's look at the next church. He writes to the church in the city of Philadelphia. Und jetzt schreibt er zu der Gemeinde in Philadelphia. You know, Philadelphia, he says, to the angel of the church in Philadelphia write, this is verse 7 and 8. 7 und 8. These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. What's interesting, we learned something from the church in Philadelphia. Also wir lernen was Interessantes hier von der Gemeinde in Philadelphia. Let's bring that next slide up, Renee. And what we're learning is that Jesus is giving them an opportunity. Und wir sehen hier, wie Jesus die eine Gelegenheit geben. And on the screen here it says that it will satisfy his thirst. Und hier wir lesen seinen Durst And stillen. and I will explain that more in a little bit. Ich erkläre das gleich. But you know, when we think about what God had given to this church, we see that this church was founded to spread Greek culture. Also wir sehen hier, dass diese Gemeinde wurde gegründet, griechische Lehre, Kultur zu verbreiten. And Philadelphia means brotherly love. Philadelphia bedeutet Bruderliebe. And what happened was that after they founded this city as like a colony, Und nach diese Stadt gegründet war, within just 100 years, they had spread their language, the Greek language and Greek culture, to every other people living in the entire region. die haben innerhalb von 100 Jahren die ganzen Region mit griechischer Kultur und Sprache also gefüllt, verbreitet. It was a city that was known for taking advantage of an opportunity. Also diese Stadt war berühmt als eine Stadt, der die Gelegenheit genutzt hat. And it's interesting to think about that when Jesus says to this church, a door has been opened to you. Here's a door of opportunity for you. Und wenn man das weiß, das ist sehr interessant, weil Jesus sagt zu denen, eine Tür ist auf. Hier steht eine Gelegenheit. But he says to them, I know that you have just a little strength. Und er sagt, ich weiß, du hast wenig Kraft. But that little that you have in my hands, it can be much. Aber dieses bisschen Kraft, was du hast, ist für mich viel. I've printed out a poem for you. It's giving you a little bookmark this morning. Und ich habe euch einen kleinen Platzhalter mit ein Gedicht drauf. It's in English on one side, German on the other. I want us to just read through that. Und das steht auf Englisch und Deutsch. And it's called The Little Things. Und das heißt, And die kleinen Sachen. And I believe that even though we have just the little thing, the little strength that we have, it can be much in God's hand. Und ich glaube, das bisschen Kraft, was wir haben, kann sehr viel für Gott sein. I'll just read it in English. You can read the German on one side if you'd like. Wir lesen es laut auf Englisch und ihr könnt mitlesen auf Deutsch. It says, Master, where shall I work today? And my love flowed warm and free. And he pointed out a tiny plot, and he said, tend that for me. But I answered quickly, oh no, not there. Not anyone could see. No matter how well my task was done, not that little place for me. And his voice, when he spoke, was not stern, but kind. But he answered me tenderly, friend, search that heart of thine. Are you working for you, for them, or for me? Nazareth was just a little place, and so was Calvary. You know,
I think that there's never anyone who there's no little people and no little place. Es gibt keine kleinen Menschen oder keine kleinen Orten. There are not too many small things that need to be done in any church. Es gibt nicht zu viele Kleinigkeiten, die erledigt sein müssen in irgendeiner Gemeinde. You know, we're saying goodbye to 6 workers, Wir verabschieden uns von 6 Mitarbeitern but we're going to need like 10 to replace them. und wir würden 10 brauchen, die zu versetzen. So next Saturday, 9 to 11, serve team meeting. Nochmal, nächsten Samstag 9 bis 11 Mitarbeiter treffen. But when I think about it, this poem is saying make sure that we have the right motive. Aber wenn ich drüber nachdenke, dieses Gedicht sagt einfach, schau mal deine Motivation an. Jesus is giving you an opportunity. Jesus gibt dir eine Gelegenheit. And that opportunity that he's giving you is not too small. Und diese Gelegenheit ist nicht zu klein. But it's an opportunity for you to be used of him and to do great things for his kingdom. Sondern es ist eine Gelegenheit, ihm zu dienen und Großes zu tun für sein Königreich. And now I'm realizing, Renee, I have a wrong slide here. Und jetzt habe ich festgestellt, das ist nicht, There we go. Gelegenheit nutzen. war der richtige Folie. Take advantage of the opportunities that God gives you, no matter how small they are. Gelegenheit nützen. Now let's talk about satisfying Jesus' thirst here. Jetzt reden wir über Durst zu stillen. Don't think about the fact that you're hot and you're thirsty right now. Und denk nicht drüber nach, wie viel Durst du jetzt hast und wie warm es ist. We're almost through and then we'll go get some water. Gleich kriegen wir Wasser. Look at the last letter to the church in Laodicea. Also der letzte Brief zu der Gemeinde in Laodicea. These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. And look at verse 19. Lass uns Vers 19 anschauen. Verse 19, right there in the middle. It's a very important verse. Vers 19, genau in der Mitte, sehr wichtig. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. And now verse 20, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Also Vers 20. Jesus said some pretty hard things to this church. Das ist ziemlich hart, was Jesus gesagt hat zu dieser Gemeinde. He said they were pitiful. Er hat gesagt, die sind peinlich. And he said that it was wretched, blind, and naked. Und die sind blind und nackt und peinlich. But like a loving father, he said, but I come to you and I discipline you because I want to see change. Aber er hat gesagt, ich bin ein liebender Vater und ich gebe dir Anweisungen, weil ich möchte Veränderung sehen. I come from a culture of affirmation. Ich komme aus einer Kultur, wo es gibt viel Bestätigung. That's modern America. Also Amerika, den Staaten. And I was preaching to some students a couple weeks ago in Karlsruhe at the university. Und ich war vor ein paar Wochen in Karlsruhe und habe gepredigt zu eine Gruppe von Studenten. And I told them, I said, I need feedback and affirmation while I preach. It Und was ich a habe gesagt, joke. Ich habe einen Witz gemacht. Ich habe gesagt, ich brauche Anerkennung und Feedback, wenn ich predige. And they took me seriously and kept yelling out, Amen, Amen. Aber die haben das ziemlich ernst genommen und haben die ganze Zeit Amen, ja, geschrien. And I've gotten so used to being in Germany where there's not so much positive affirmation when you speak. Ich bin sehr gewohnt, hier in Deutschland zu sein, wo es nicht so viel Körpersprache, Positivität, Feedback gibt. And when someone's preaching, so I actually had to ask him to stop because it was interrupting me. In dem Fall, ich musste eigentlich sagen, okay, das reicht, hör auf, weil das hat mich sogar gestört. But Jesus doesn't have a lot to affirm.
in this church. Aber Jesus hat nicht so viel Gutes zu sagen zu dieser Gemeinde. In fact, he says you're just lukewarm. He says you're not hot and you're not cold. It's bleh. Ihr seid lauwarm. And Widerlich. I didn't just come in here to do that. Just for you guys. Sorry. I got to come back and do something positive. You know, this city, Laodicea, it had a problem. It didn't have very good water. In Laodicea, die haben ein Problem gehabt. Die haben nicht gutes Wasser gehabt. The air is better over here. It's cooler. Also da ist kühler. Okay. But they didn't have good water. They had to pump their water in via aqueducts. Aber die haben wirklich kein gutes Wassersystem gehabt. Die müssen das Wasser reinpumpen. There was another city about 10 kilometers away, Hierapolis, and they would get their hot water from their thermal springs from Hierapolis. Und da gab es einen Staat in die Nähe Hierapolis und die haben da von die Thermalbäder warmes Wasser geholt. They also had an aqueduct coming from Colossae, and that's where that had cold springs. Und die haben kalte Brunnen von einer anderen Stadt in Kolossea. But the problem is by the time you get the hot water and the cold water together, what happens to it? Aber das Problem ist, bis du dein heißes Wasser und dein kaltes Wasser zusammenbringst, was passiert? Laodicea was not famous for its good water. Also Laodicea war nicht berühmt wegen gutes Wasser. And Jesus uses this, Jesus knows this, and he inspires the writer here to pick up on an example that will relate to these people, that they will understand. Und das wusste Jesus und deshalb hat ein Beispiel benutzt, das die verstehen konnte. And he's saying, I want you to either be that good, refreshing, cold water, Und sagt, sei entweder dieses kaltes, frisches Wasser, or be that wonderful, warm, thermal water that heats everything up and you can relax in. oder sei dieses Thermalwasser, wo alles warm macht und entspannend ist. But that lukewarm stuff, you just spit out. Aber dieses lauwarmes Zeugs spuckt man einfach It aus. doesn't satisfy anyone's thirst. Es besättigt man niemanden. You know, I was reading about Mother Teresa this week, Und ich habe diese Woche über Mutter Teresa gelesen, which would surprise my wife, was meine Frau wahrscheinlich überrascht. because she will often say to me, when it comes to compassion, I'm not the best Mother Teresa. Weil sie sagt, wenn es Barmherzigkeit oder Mitgefühl geht, ich bin nicht so wie Mutter Teresa. But, you know, I was inspired by Mother Teresa this week and Aber thinking about what she had to say. Diese Woche hat sie mich inspiriert und ich habe ja. And she established the order of the Sisters of Mercy. Und sie hat eine Sisters of Mercy gegründet. Diese Orden. Orden. Yeah. We got it. Orden. Orden. It's okay. We got it. It's all right. Yeah. And, you know, her ministry in Calcutta, India is world famous. Aber ihr Dienst in Kalkutta in Indien ist weltberühmt. And she took as the motto for her ministry something from a phrase that Jesus said while hanging on the cross. Und ihr Motto für ihren Dienst war von einem Satz, was Jesus gesagt hat, als am Kreuz hing. As Jesus was on the cross, he said, I thirst. Als Jesus am Kreuz hing, hat gesagt, ich dürste. And Mother Teresa knew that as we would minister to others and serve the needs of others, Und Mutter Teresa hat gewusst, dass während wir andere Leute dienen, we would satisfy the thirst of Jesus. würden wir der Durst von Jesus stillen. You know, he wants us to spend time at his feet worshiping him. Er möchte, dass wir Zeit verbringen, einfach in Anbetung vor seinen Füßen. He wants us to give of our resources to further his kingdom. Er will, dass wir unsere Ressourcen verschenken, um sein Königreich zu fördern. But what really satisfies his thirst is when we do it unto the least of these. Aber was sein Durst richtig stillt, ist, wenn wir es tun zu die Wenigsten, zu die Unwichtigen. When we as a church are active in ministry, reaching people and meeting needs. Sein Durst ist gestillt, wenn wir aktiv als Gemeinde die Nöte von anderen Menschen begegnen. What the Laodiceans had done was, unfortunately, they had put Jesus outside the door. Und leider haben die Laodiceen Jesus vor der Tür gestellt.
And he was knocking on the door and saying, "Let me in." Und er hat geklopft und sagt, lass mich doch rein. You've got all the structures. Ihr habt alle die Voraussetzungen. You got all the form going on. Alles ist dargestellt. But I'm on the outside. Aber ich bin draußen. And what really satisfies and touches his heart is when we are active in ministry. Und was sein Durst stillt, ist, wenn wir aktiv sind im Dienst. And I believe that that's what Jesus is saying to us as Life Church this morning. Und ich glaube, dass Jesus genau das sagt zu uns hier in Life Church heute. Let's look back at all 7 of those things here in closing. Lass uns im Schließen eine Zusammenfassung hier für die 7 Gemeinden. He wants a church that is passionate. That Jesus- is passionately in love with him and for him. Jesus will eine Gemeinde, die gesund und geistlich leidenschaftlich ist. He wants a church that will remain faithful even though they go through hard times. Er will eine Gemeinde, die durch harte Zeiten treu bleiben. He's looking for a church that does not compromise its character or its witness. Und eine Gemeinde, dass sie ihr Zeugnis nicht beeinträchtigt. A church that looks for open doors of opportunity. Eine Gemeinde, dass sie neue Möglichkeiten suchen. A church that has a consistency between its actions and its titles. Er möchte, dass ihr Bekenntnis und ihre Durchführung übereinstimmen. That we would take advantage of the opportunities that he gives us. Dass wir auf neue Möglichkeiten eingehen. And that we would satisfy his thirst. Und dass wir seinen Durst stillen. And if we will do that, Und wenn wir das tun, then there is no limit to how he can use us and how he will use us. wie er uns nutzen kann, ist begrenzlos, ist grenzlos. Amen.